Okay, speed calculation. So what we are going to do? Speed calculations we are going to learn. Okay, andre now what is our goal here is na helidde nimaga mentally you should be able to do any calculation within 5 seconds. So adakka you have to put a lot of efforts. It's not going to be easy. It's not going to be easy. You are learning everything new now. Addition ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಹೊಸವಾಗಿ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀವಿ. So it will take time. But ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, 2 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, I am not bothered. You can take as much time as required because everybody will learn at their own pace. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಕಲಿಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇವು ಏನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನು ಮರ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ 10-15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಡಿಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ, ಏಕದಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಡಿಷನ್ನ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು? 2 ಡಿಜಿಟ್. ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಂಟಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಮೆಂಟಲಿ. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡಿಷನ್ನ, ಓಕೆ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, 50 + 70 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ? 0 + 0 0, 5 + 7 120 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ 50 + 70 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? 50 + 70 ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 50 + 70, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? 50 + 70 ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ 60 + 40 100, 80 + 60 140. ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕತ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೌ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೋಡ್? ಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ಈಗ ಹೊಸವಾಗಿ ಬರಾಕತ್ತೀರಿ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ 15 days 20 days ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೋಡ್? ಎಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗ್ಬೇಕು? ತಾನೇ ತಿರುಗ್ತೈತೇನಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ತಾನೇ ತಿರುಗ್ತೈತೆ. ಹೋದಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂತ ಯೋಚನೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ನೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತನ್ನ ಕಾಲು ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೂ ಆಗಿಬಿಡ್ದೈತಿ ಒಮ್ಮೆ. ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಯಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? Okay, what has happened? Because of continuously doing the same thing again and again. Okay, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತೇನೆ ಹಂಗೆ. ಇವೊಂದಲ್ರಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾದಾಗೂ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನೈತದ? ತಾನೇ ಓಡ್ತೈತೆ ರೀ, ಯಾರೇನು ಕೈ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಯ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಡ್ರದು ಹಿಂಗೆ. Okay, that kind of automation. That automation happens in your brain as well. Okay, how it happens? By doing it again and again and again and again. You need not have to think about it. So addition ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು? We should not be thinking about it. It should just come. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು. That is how you have to practice. Are you getting my point? Okay. The same way 90 + 50 140. ಇದಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಐತ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಜೀರೋಸ್. ಇದ ಮೆಥಡನ್ನು ಜೀರೋ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್? ಓಕೆ, ನಾವು 53 + 70 ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಜೀರೋ ಐತಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಂಗೆ ಐತ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್? ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ 50 + 70 ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? I will do 50 + 70. ಇದು ಈಸಿ ಐತಿ ಮಾಡೋದು. 53 + 70ಗಿಂತ 50 + 70 is always easy, yes or no? 50 + 70 will be 120 + 3 123. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೇ
50 plus, so I am breaking this into 50 plus 3. I am breaking this number into 50 plus 3. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಾಗ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಾಗ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್. ಮೊದ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆ ನಂಬರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, 60 plus 40 ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ. 60 plus 40, 100 plus 8, 108. 60 plus 40 ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದು, 8 ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 60 plus 40. 60 plus 40 immediately 100 should come. Then add. Okay, same way 80 plus 60 we will do. 80 plus 60, 147. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ? Okay, now 90 plus 50, 146. Are you getting the point? ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ ಇವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ? Okay, now let us go slowly to the next type of questions. Okay, ಹಾಂ, ಈಗೇನಾಯ್ತಿಲ್ಲ 100ಕಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 90 ಹಿಯರ್. 90 ಐತಲ್ರಿ, ಚಲೋ ನಂಬರ್ ಐತೆ ಅದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? ಏನಂತೀರಿ? 90 ಚಲೋ ಐತಲ್ಲ? 90 ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ 90 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 90 ಇದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, 90 ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್, 148 ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಅವರ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ 0 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಬರ್ತಾವೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, 90 ಐತ್ರಿ. 90 ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 90 ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಾವು 90 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. 90 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 90 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ 100 minus 10. 100 minus 10. ಐ ಆಮ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 100 minus 10. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 148 plus 100 ಮಾಡಿ 10 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 148ನಾಗ 90 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ 100 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ರೀ. 148 plus 100 ಈಸ್ ಈಸಿ. 148 plus 100 ವಿಲ್ ಬಿ 248 minus 10 ಮಾಡ್ರಿ, 238. Are you getting my point? So what I am doing here, I will write here 148 plus 100. First I am doing, and then I am doing what? Minus 10. So I will get 238. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Okay. Okay. Next 236 plus 100 minus 10. 236 plus 100 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 336 minus 10, 326. 326 ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ 487 plus 90, 587. ಸಾರಿ, 487 plus 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 587 minus 10, 577. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ದ questions and the answers for 1 minute, and then tell me what you can see. ಏನಾರ ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಒನ್. ಮತ್ತೇನ್ರ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್? Yes? One extra, okay. Okay, good one. Yes? Second one is minus. See, ಈ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ,
All these three already you have observed. So I will show here. When you observe, it will happen. Now you need not have to do plus 100 minus 10 also. What you can do, increase the first digit by 1, decrease the second digit by 1. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ 90 ಇದ್ದಾಗ what you will do, you will increase first digit by 1, second digit you will decrease by 1. ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗ. ಇದು 238, ಇದು 326, this is 577. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ 90 ಆ್ಯಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 90 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? 636 ಓವರ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ by 1 digit, second digit by 1 number. Okay, number digit confuse agatawa. So 636 last digit antu change agangilla. Sorry. So this is understood. You want to note these downs? ಯಾವ್ದಾರು ನೋಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಇದಂತೂ ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, this only breaking, first break that you note down. Then okay, ಈಗ double digit number ಬಂದಾಗ. Okay, now here again we will observe one thing. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಏನಾರ ಎಲ್ಲರ ಕಾಮನ್ ಕಾಣಿಸಾಯ್ತು 4 ಕ್ವಶನ್ನಾಗ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ದೇರ್? ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಇದು ಗುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 9 ಈಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 9, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಐತಿ. 9 ಭಾಳ ಐತ್ರಿ. 9 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ನಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ 90 ಒಳ್ಳೇದೈತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ 9 ಒಳ್ಳೇದು ರೀ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ಸಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು 200, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು 300, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು 500, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು 700. ಹಿಂಗೆ 106 ಸಮೀಪ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್, 106 ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದು 100ಗೆ ಸಮೀಪ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಈವನ್ 10 ಸಮೀಪ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಅವಾಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, 200, 500, 700 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಬರಲ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 100 number. So this I will take it as 200 minus 4. I will not add 196. I will first add 200, then subtract 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಮಾಡೋದು? Are you able to understand? So what I will do is 234 plus 200. Very easy to do in our mind. ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಸಿ ಬರ್ತೈತಿಲ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ. 196 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. 196 will become difficult, right or wrong? What adding 200? Easy. Okay, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 200 plus 234 plus 200 will be 434 minus 4 ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, because we have added 2 more. So we will remove that 4. Now it will be easy to remove 4. Yes or no? ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? 430. Correct? 430. Right? So same way, what you will do here? 300 minus 7. 300 minus 7. So what you will do? 365 plus 300? 665 minus 7? 658. 658. Are you getting the point? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? Okay, next. Okay, 438 plus ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
500 because it is near to 500, right? 438 plus 500 will be 938. ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 8 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 8 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 930. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂತ ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ನಡೆಯೈತಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಓಪನ್. ಎಷ್ಟಿದ? 1092. 1000. All of you got it? Okay, when you got it, you should tell. So 1092. Mana baraiti? Are you able to follow this? Okay. I'll also tell you how to practice this. Okay, ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದೇನು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ ಇದು. You have to practice it. You want to note down? Okay, note down. Over? Noted? Okay. So ಇವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್. ಹೌದಲ್ರಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರೆಯೋಕತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರಿತೀರನೋ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಾರ ಬರಿತೀರನೋ? ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಓನ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ರಫ್ ಪೇಪರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ರೀ? ಒಂದು ರೀಸ್ನಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಓಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಪೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟ್, ಯುವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಪೆನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಕ್ವಾಂಟ್ನಾಗ. The less you use pen in the quant paper, the more marks you are going to get. Because if I cannot do this mentally, ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೂಢಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, if I have the practice of, okay, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇದು ರಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, you tell me how much time is it going to take. But if you do this with it, how much time it is going to take? 2 seconds. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಕಲ್ರಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಬರೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಬರೆಯೋಕೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವಿತ್ ರೈಟಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೋ ರೈಟಿಂಗ್. ರೀಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ರೀಸನಿಂಗ್ನಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸಿಲಾಗಸಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್,
all prelims paper we can solve without touching pen. The whole of all 35, 40 questions. 35 in all other examination, 40 questions in RRB PO and clerk, we can solve without touching paper. Sorry, paper and pen. ಪೆನ್ ಒಟ್ಟ ಟಚ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ದ ಹೋಲ್ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಈಗ ನಮಗೆ ರೂಢಿ ಹೆಂಗೈತೆ ರೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ರೂಢಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಪೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೆನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Let us go to next type. Okay. ಈಗೇನೈತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ದೂರ ಐತೆ ರೀ. ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಆಫ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹಂಗೇನು 100 ಅಂತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 90 ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 100s, 10s, 1000s ಇವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. 1084 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 1000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ರೀ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ನಂಬರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 235, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಆ್ಯಡ್ 200. ದಟ್ ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಅದ್ರದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಂಥವು ನಂಬರ್ಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೂಢಿ ಏನೈತೆ ರೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ 365? ಓಕೆ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಮಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಹಿಂಗೆ ಬರಿಲಾರ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋರು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋರಿ? 5 + 7 = 12. ಒಂದು ಕೈಲ 2, 1 will go as carry. This is how you are doing it. Without writing this, can you solve this? Otherwise you will take a lot of time. You will do in the same method. ಯಾರೇ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ರೀ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, 8 + 6 1 15, 3 + 2 + 1 = 652. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲಿ ಒಂದೇದ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ರೀ, ಮೊದಲಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಮೇಲೆ 10th ಡಿಜಿಟ್, ಹೌದಾ, 10ರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಮೇಲೆ 100 ಡಿಜಿಟ್, 100ರ ಸಂಖ್ಯೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ನಾವು ದ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ನೋ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇವತ್ತು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಂಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ನೀವು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯು. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. If you talk to it every day, then it will become friend. Yes or no? How anybody will become friend? Once somebody comes and introduces, okay, I am Praveen, I am this and that and that and this and that. Okay. Now thereafter what will happen? Every day he comes, you ignore him. Every day he comes, you ignore him. Then after 1 month, will he be your friend? No. Same thing with method. Whatever methods we are learning, so every day you have to greet him. Good morning. Okay, yesterday we have met, we have learned, so we will discuss. You discuss. After 1 month it will come. Athagaiti, that is practice. Means every day you have to do it. Every day when you do it, it will become your friend. Okay, so here what we will do, I'll tell you the method. Okay, now see here. Here we are going to again break in our mind. In our mind we are going to break the number. How we are going to break the number? We are going to break this 365 into 300 plus 60 plus 5.
ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು 300 plus 60 plus 5 is equal to 365. Yes or no? Right? Same way, this is what? 200 plus 80 plus 7. Right or wrong? So now I will tell you, now you need not have to write it vertically. Horizontal ಬಂದ್ರೆ horizontal ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಮೈನಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಓಕೆ ಇದೊಂದು ತೊಳಸನಂತ ಇದರದ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಆ್ಯಡ್? ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಿರಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಅಡಿಷನ್ ಐತಿಲ್ಲೇ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು 300 plus 200 500. 500 plus 60. Now we will go to tens. 500 आता 100 ಮುಗಿದ್ವಾ? Now we will go to tens. Okay, 500 plus 60. 560 plus 80. 640. 640 plus 5. 645 plus 7. 652. No need to write. You can directly write the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು 500 plus 70 plus 3. Can I understand that when I see this number I can understand, no, this is 500 plus 70 plus 3. This is 700 plus 60 plus 8. I need, even that also you need not have to do. What you can do is 5 plus 7, 1200. Are you getting my point? Next step will be, I know this is in hundreds place, so this is 500. This is in tens place, so this is 70. I know this. Nanu goyetri igagale. So I need not have to even break and write it. What I will do? First digit is 3 ಐತೆ, ಈ ಕಡೆದು 3 ಐತೆ, tens ಐತೆ, 5 ಐತೆ. 5 plus 7, 1200. We will say 1200. In our mind we will say 1200. 1200 plus 70. 1270. 1270 plus 60. 1330. 1330 plus 3. 1333 plus 8. 1341. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕಲಿಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ನಾಗ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ ರೀ. If your question paper is there, okay, it is in paper, then what you can do, question ಐತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now it is on the screen ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋರು ನೀವು? You cannot write. So you have to write it again. That we have to avoid. So therefore on the screen itself how to do I am showing you. On the screen, this is screen ಐತ್ರಿ ಇದು. Okay, I am not going to write it again. I will do it on the screen itself. Right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 7 plus 4, 1100. ರೈಟ್? 1100 plus 60, 1160. 1160 plus 60, 1220. 1220 plus 4, 1224 plus 8, 1232. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇಲ್ರಿ ಇದು? Is it not easier than this? Only little practice is required. Little practice. And how to do the practice also I will tell you. ಭಾರಿ ಈಸಿ ಐತ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎನಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, 2 things you have to practice anywhere. One is English, second is quant. I am still telling you, ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ರೀ, ಇವತ್ತಿನ 3ನೇ ದಿನ, third day I am telling you, your most important subject will be English, not quant. ನಾನು ಹೇಳಾಗತ್ತೀನಿ, ನೆನಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Okay, I have taught all the topics, all subjects I have taught. Okay, I know it very well. Your most important subject will be English. Do everything in English. You have seen that Amitabh Bachchan dialogue or not? I speak English, I walk English, I talk English, I sleep English, I laugh English. Till you get the job. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ರಿ.
ಜಾಬ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಟ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Are you getting my point? Because that will be very, very important, not only for English, but for quant also, for reasoning also. Even if you want to do in regional language, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಬಾದ್ ಮಾಡಿಟ್ರಿ KPSC ದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. IBPSನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ IBPS ಆಗಲಿ SSC ಆಗಲಿ, they will do, they will create the question paper and put it in Google Translate. Google Translate ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. Are you getting my point? So even if you want to do, you have to go to English version. So you need to learn English properly. English ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಯು ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ರೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಯು ಟು ಲಿಸನ್ ಟು, ನೀವು ಏನೇನು ಕೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನೊಳಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೇ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Okay, if you are listening a news, you are reading a news, okay, you are talking the news, all English. Okay, one thing you need to do among yourself, you are not going to speak English fairly ಗೊತ್ತಲಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, but that is how you can crack this examination. This is the only way. Will not make it compulsory, but you have to do it, then only you can crack. Each other you are compulsorily going to speak in English. ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆನ್ಪನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವೀಕ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ವೀಕ್. ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ವೀಕ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ನೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫನ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಅಪ್ರತಿಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್. We are all going to get the same job. A job different ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ we are going to get. So we are going to help each other. ಮರ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, you have to speak in English. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹೌದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್, ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೇಟ್ ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ. ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, or you want immediately? What? Immediately means you have to, what you have to do, you have to focus more, you have to work more, okay, and then all your waking hours should be dedicated to preparation. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ರೀ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನೋ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್, ನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಏಕದಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಗತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಜೋಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಆರ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್? ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತೇನು ರೀ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 876 + 839 ಐತಲ್ಲ. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ change. Let us change a little bit. Same method, but we will change a little bit. How do I change? Okay, now I can see here 870 and 83. 870 and 830 is there, right? Now I can add these together, because what I know, 7 + 3 is equal to 10. 7 + 3 is equal to 10 ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ 10ಗಳು ಬರಾಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ 10ಗಳು ಬರತ್ತ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? What I can do, this will become 90 and this will become 80. ಹೆಂಗೆ? ಈ 30 ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಆ 70 ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. if there is 870 plus 830, the unit digit will leave unit digit. So what I'll think, this is 870, this is 830, right or wrong? Is 670 ಇರಲಿ, 470 ಇರಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದಿರಲ್ರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 100, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇವನ್ನೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ಅರೆ ಯಾಕೆ ಪೆನ್ ಐತದ, ಪಾಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅದು. ಇಟ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಪೆನ್ ಇತ್ತದ, ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋ. ಓಕೆ, 870 and 830, ವೆನ್ ದ 10th digit ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 10, ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತೇನು ರೀ? 8 + 8 + 1 9.
Okay, E30, if I give this 30 to this, now we'll also try to understand the numbers in a different way. Addition ಮತ್ತು subtraction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, whenever we are doing addition and subtraction, okay, you understand, okay, ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. we will try to solve like this so that it will become easy. Add positive numbers. Positive numbers are the money in your pocket. Positive numbers ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆದಾಗ ಏನು ರೊಕ್ಕ ರೀ. You have money so much. Now I have, see, these are two packets. These are two packets. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಐತ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 870, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 830. ನಾ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಕಡೆ, ಇದು 70, ಇದು 30 ಐತ್ಲ, ಈ 30 ಈ ಕಡೆ ಕಿಸೆದಾಗ ಹಾಕಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಈ ಕಡೆನೂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅದ, ಆ ಕಡೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅದಲ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ವಾಟ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಅದ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಚಿಲ್ಲರ್, ಈ ಕಡೆ ಚಿಲ್ಲರ್, ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಈ ಕಡೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ಅದು, ಈ ಕಡೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅದು. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋನ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಲೋನ್. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನು ರೀ ಜಗತ್ತಿನಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಮನಿ. ಮನಿ ದುಡ್ಡನ್ನಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಈಗ ದುಡ್ಡನ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಈ ಕಡೆ 870 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾವೆ, ಈ ಕಡೆ 830 ಅದಾವೆ ರೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಈ 30 ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, 900, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, 800. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 8 and 9, 1700. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವಾಗ? ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಲಿ, 100 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಲಿ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 10 ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಂ 10 ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇವು. 6 6 10 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? 8 4 10 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲೀವ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇದು 7 ಐತಾ, ಇದು 3 ಐತ್ರಿ, ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಸೇರಿದ್ರೆ 10 ಆಗತ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, 9 + 8 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. 900 + 800. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, 900 + 800 we will do directly. How much? 1700 + 6, 1706 + 9, 1715. Are you able to understand? When the numbers, even 10, ಒಂದು ಸತಿ 100 ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ 8, ಈ ಕಡೆ 2 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ 1 extra. Get the point? Okay, so therefore I am giving it 30 here. So I am making this 900, and this I am making 800. So 9 + 8, 17. Direct 17. I need not have to do 800 + 800, 1600 + 70. We need not have to do. So you have to observe. Observe. When you observe, you will get ideas. Clear? So let us go to next type. Okay, now we will go to 4 digits. 3 digits ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 3 digits. Now we will go to 4 digits. 4 digits same ಮಾಡೋದು. Now I will break this into, in my mind I will break this into 3000 + 400 + 50 + 1. Right? So same way this will be 2000 + 700 + 80 + 4. In my mind. Now next question, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸೊಲಾಗೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. 3000 + 2000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 5000. 5000 + 400, 5400. 5400 + 700, 6100. 6150. 6150. 6150 + 80, 6230. Okay, 6230 + 1, 6230. You can do that also. See, whatever is easy for you, but previous numbers you should not forget. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ.
Okay, you can write 31, but 62 should be in your mind. Then it is fine. Okay, 31 plus 5, 4, 35, 6,235. You can keep in your mind 62 and then do tens also. That is also good, so that you will not pressure your brain so much. 6,235. Okay, now here we will do the same way. 6,000 plus 2,000, 8,000 plus 500, 8,500, 8,500 plus 900, 9,400. Correct? Correct? Okay. 9,400. 9,400 plus 70. So 7,470. 9,470. Now, 7,000 telag nadadaithi. Okay. So 9,470 plus idon bittidwalla ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 9,470 ಪ್ಲಸ್ 30, 9,500. 500 plus 3, 9,500 plus 3 is 9,503. 9,503 plus 8 will be 9,511. Got it? Understood? Clear? Okay, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ. Okay, now what you will do is you will do it in your mind. Pen should be on the table, not in your hands. After you have got the answer, write only the answer in your paper, in your book. Only the answer. Okay? Yes, time togolto togol. Let it take whatever time. Slowly you do. Don't tell anybody. Don't tell to me also. Just do it and write it. Okay, now let us understand. If you have done mistake, don't worry. ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. Right or wrong? And you are doing it for the first time. So many people have done correctly. I am very happy. 50% ಜನ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು I will be very happy. Now if you have done mistake, don't try to hide it. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೌ ಯು ಮೇಡ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. If you don't show me, if you don't tell me, and if you have done mistakes and you don't answer, I will not be able to understand what is happening in your mind. Okay, for the last 10 years I am teaching, and before that for 20 years I have studied psychology. My favorite subject in the world is psychology. Okay, I cannot understand everything, but if you tell me this mistake I have done, if you tell me the answer, I will understand where you have done mistake, how your brain is thinking. So ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೇನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 100% that the opportunity to make mistakes has to be given. Most important opportunity that has to be given to you is to make mistakes. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಆನ್ಸರ್? ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್? Then why do you hesitate making mistakes? Because you were insulted for making mistakes. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಫನ್ನಿ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. We will have to help them. Are you getting my point? And mistakes will tell how your brain works. Correct answers will not tell me anything. How do I help? When you do mistakes, I will also do mistakes, and you have to forgive me.
You have to do mistakes and I have to help you. Are you getting my point? Mistakes ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. Everybody will do mistakes. Nobody is from God here. Right or wrong? So mistakes ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟೆ ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮುಚ್ಚಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು, at least with me. Okay, because I will help you if you are doing. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. Getting the right answer is more important than getting the answer fast. Yesterday only I told, accuracy is more important than speed. Accuracy is more important than speed. So slowly you can do, but come to the right answer. But mistakes will happen because you are doing for innu mata ನೀವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ. First time you are doing now. How can I expect that first time you will do everything perfectly? Even I couldn't do. I had to do it so many times to understand this method. Then how you will do? Right or wrong? So mistake ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್, ಚೆಕ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಮೆಂಟಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಢಿ ಏನೈತಿ, ನಾಲ್ಕು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಚೆಕ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ. ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಚೆಕ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Let it take 2 times, 3 times, 4 times. It is practice. Mistakes is fine. Are you getting my point? Okay. Now we will see what should be the answer. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ನನಗೆ ಕಾಣಾಗತ್ತವ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 things ಹಿಯರ್. ಒಂದು 46 ಅಂದರೆ 6 ಮತ್ತು 4 10 ಆಗೈತಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇವೆರಡು ತೊಗೋತೀನಿ, 46 54 ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇದನ್ನು 5 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ 40 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 50. ಸೊ 10,000. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ, 10,000 1,000 ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, 10,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 10,000. 10,000 ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ರೀ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ. ದಿಸ್ 2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್. This 2 you can give it to this, so this will become 70, this will become 70, 140. Are you getting? ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, 4,000 plus 5,000 ಮಾಡಿರಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. See, if I see this 4 and 6 here, then what I'll do, this also will become 50, so 10,000. And here also it is 2 and 8, so therefore this will also be 70, 70, 70, 140. So answer will be directly what, 10,140. 10,140, right? Are you getting the point? ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ 6,000 plus 8,000. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ನೌ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲಿ, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್